السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل حل الورك شيت اللي كان المفروض تسليمها كان يوم الأحد. احنا حلينا teacher question number 1 and 2, right? Now I'm going to solve question number 3. Okay. A ship sails from port P to port Q. تمام؟ Q is 74 kilometer from P. هي كله موجود. On a bearing of 142. هسه ال 142 مش موجودة هون على الجراف، صح ولا لا؟ وهون مرة تانية السؤال هون شو بحكي لك؟ not to scale، يعني don't use a protractor. تمام؟ إنه في بعضكم بيسأل هل بدي بصير إني أستخدم البروتراكتور؟ بنقول له السؤال هون not to scale so you can't use it. على أي حال في بوينت هون بدي أحب أحكيها. في بعض الأسئلة بحكي لك أرسم أنت، في بعض الأسئلة لازم تعرف ترسم ولازم تستخدم إيش البروتراكتور. فهذا الإشي مبدئيا بدي أتركه عليكم لأنه صعب أنا هون أعلمك بالفيديو كيف ترسم. طبعا في حال إنك أنت بتعرفش ترسم، لأنه الأصل إنك يعني موضوع إنك ترسم أنجل، هاي الأصل إنه الكل يعرف يسويها. على أي حال إن شاء الله هاي الأمور اللي راح نراجعها إن شاء الله في جريد 10، في حال إنه في حدا فيكم ما بيعرف يرسم، فخليها في بالكم هاي البوينت. نرجع على السؤال. هسا وين الانجل اللي هي 142؟ هاي احنا حكينا عشان نعين هاي الانجل بدك بدك تشوف اول اشي مين الستارتنج بوينت. A ship sails from port P to port Q. Q is 74 kilometer from P. اذا P هي الستارتنج بوينت. هاي P is the starting point. بنروح بعمل اشوف النورث، هاي النورث is drawn. تمام. and on a bearing 142، يعني from P to Q. from P to Q. where is Q؟ هاي الكيو شايفينها. اذا ال 142 من النورث لللاين that contains Q. تمام. اللاين اللي الكيو وين موجودة على هذا اللاين. so this angle now 142. عرفنا كيف نحددها على الرسمة؟ ناخد clockwise direction. now عندك a lighthouse L is 58 kilometer from port P on a bearing of 1010. هسا مين هي ال 1010؟ مرة تانية هون عندك a light L، في عندي هون L is 58 كيلومتر، هيها 58 كيلومتر، والبيرنج اللي هي 39.5. إذا البيرنج on the bearing هي 110 110. فالانجل 110 اللي هي من وين؟ من النورث، من هون لعند this angle, right? so this is 110. هاي ال هذا اللايت هاوس. تمام. show that the question now show that the distance LQ is 39.5 correct to 1 decimal place. بدي أجيب مين؟ LQ. where is LQ؟ اللي هي مين؟ هاي LQ. find this. LQ سميها P small. how you can find P small؟ okay, first of all teacher انت في عندك هذا التريانجل شايفينه اللي هو PLQ. we need to find. هلا عندك هاي التريانجل. تمام. so we need to find this angle اللي هي ال included angle between 58 and 74. so to find P we need to find included angle. the included angle هي teacher محصورة بين ال 142 and 110. إذا if you subtract them you get the included angle. so the included angle راح تكون 142 minus 110. شو بتطلع عندك هون 32. so this angle now is 32. هاي 32 الانجل الآن. so you can find P by using ايش؟ by using ايش؟ cosine rule, right? فراح نقول teacher الآن P squared equals mean
السايد الأول اللي هو 58 squared 58 squared plus 74 right اللي هو كم 74 yes 74 squared minus 2 times 58 times 74 times cosine included angle اللي طلعناها اللي هي 132 تمام. ومطلعها بالكالكوليتر مع لا تنسى انه بدنا نحط ايش السكوير روت اخر اشي فبيطلع بي سكوير بيطلع الانسر اللي هو 1560.4 right. Anyway teacher keep the full answer in your calculator then take square root for both sides. P is square root بيطلع الانسر 39.5 39. طبعا هو السؤال بيقول لك ايش show that the distance is 39.5 كيلومتر ايش correct to one decimal place. فبالتالي انت ما بكفي تحط له 39.5501 بعدين بقول لك correct to ايش to 39.5 فخلص هيها 39 so this is equal to 39.5 تمام teacher هيك. use the sign rule. هون شو السؤال حدد لك استخدم الساين رول إجباري to calculate PQL. PQL خلينا نظبط الرسمة ونرجع. Okay, I want to find now PQL. وين PQL هي PQL. إذن I want to find this angle by using إيش الساين رول. هسا already we found ايش احنا جبنا QL اللي هي 39.5 هاي 39.5 so we need to find مين الآن الانجل هاي this angle سميها ثيتا this angle is ايش ثيتا. to find theta by using sine rule شو بدنا نسوي teacher this question 3 marks تمام. هلا انت teacher to use sine rule عشان نستخدم الساين رول you have to find another angle لازم يكون عندك ايش في angle is given inside this triangle. which angle احنا في عندنا هاي الانجل احنا مطلعينها صح اللي هي 32 هاي مش هاي كانت 32 so it is already given. خلاص تيشر اذا الان نقول ايش ساين ثيتا استخدم الساين رول ساين ثيتا over equals sine 32 over. خلينا نروح هسه هون نشوف الثيتا بتقابل مين 58 وال 32 اللي هي 39.5 58 هون 58 وهون 39 بوينت مين 5 وبنطلع مين بدنا ساين ثيتا بتصير 58 في ساين 32 ساين 32 over مين 39.5 39.5. طبعا لا ننسى بعد هيك نستخدم ايش ثيتا راح تكون equals ساين مين ساين inverse بتطلع الساين inverse for this. فشو بتطلع ثيتا الآن طلعت ثيتا equals 51.1 51.1 هذا الفاينل answer تمام. Okay now part C find the bearing of P from Q من P to Q P from Q يعني from Q to P يعني Q هي الستارتنج بوينت الكيو انتبهوا معاي حكينا تيتشر الستارتنج بوينت بتكون بعد كلمة مين بعد كلمة from Q so start from Q take north from Q then take the angle clockwise to reach the line that contains mean P. So now find the bearing of Q P from Q يعني سوري بنرجع هسه هون اوكي so the bearing ايش حكينا من وين مرة تانية from Q to
بي كيو، هاي كيو، هاي الستارتنج بوينت تيتشر. ننتبه مع بعض كيف نجيب البيرنج. بنحدد الستارتنج بوينت، من عند الستارتنج بوينت بنشوف وين النورث، بناخد كلوك وايز دايركشن. الكلوك وايز اللي هو this direction، this direction حتى نوصل لمين؟ حتى نوصل للفينشينج بوينت اللي هي مين؟ البي. سو اذا من كيو تو بي، هاي وين البي؟ هاي البي، هاي الفينشينج بوينت. هلا بتبلش من النورث، من النورث حتى توصل لهذا السايد. هذا السايد اور هذا اللاين هو اللاين اللي contains مين؟ P. So we need to find this angle now. We need to find this angle. هاي الانجل تاعتي، سميها ثيتا، سميها whatever اللي بدك اياه. هلا اوكي، how you can find now الريفلكس angle. To find this reflex angle teacher I think we need ايش؟ بس خليني احط الانجل اللي هون كانت شو هي. هسا هو السؤال كان معطينا انه هاي كامله كم تيتشر؟ 142 رايت. هاي كانت 142 حطيناها من بدايه السؤال اللي هي هاي الانجل. وفي عندي انجل تاني اللي هي 110 اللي هي كانت اللي هي هاي كانت ال 110 this angle. هاي الانجل كانت 110. اوكي هسا نرجع هون، احنا مين بدنا تيتشر؟ to find this reflex angle. to find this reflex angle تمام. احنا شو لازم نسوي؟ you have to find this angle first. اذا جبنا هاي خلص you can find مين؟ you can find the reflex angle، صح ولا لا؟ اذا انت ركز لي الان على هاي الانجل، سميها اللي بدك اياه. اوكي ركز على هاي الانجل. هسا this angle اطلع هون، لو نيجي على هذا الشيب شوف هون، ركز ركز شوي، طلع هيك، خد هاد مع هاد مع هاي، شايفين هيك؟ شايفين هدول التيتشر؟ هلا دائما نسأل شو relation، give me the relation between هاي الانجل كلها مع هاي الانجل. شو العلاقة بينهم هدول التو انجلز؟ هدول كو انتيريور انجل رايت، هدول التنتين كو انتيريور انجل، يعني two angles add up to 180. 180. So 142 اللي هي هاي ال obtuse angle 142 plus this angle which is x equals 180. So to find x حتقول ال x، معلش نحلها هون، حتقول ال x مش شايف مكان، حنقول ال x equals ايش؟ 180 minus 142. شو بيطلع عندك هون؟ 8 و 38. فراح تكوني هاي الانجل 38 رايت. فبتروح على البيرنج هون، تكتب البيرنج 038 038 degrees. تمام، فهمناها كيف جبناها هاي؟ اوكي. لا احنا قلنا بدنا الريفلكس صح؟ احنا قلنا البيرنج هو الريفلكس. احنا مين بدنا؟ احنا بدنا هاي تيتشر. we need this angle. we need this angle. احنا جبنا ال 38. now the bearing will be 360 minus 38 you get ايش؟ 322 degrees. تمام، فهاي راح تطلع 322. تمام. نروح هون، بدي الآن الانجل the bearing of L from Q، يعني ال starting point Q ال finishing point L from Q to L. تمام، نرجع مرة تانية هون. Okay again, so we need to find the bearing of L from Q، يعني من وين؟ ال starting point Q ال finishing point L. starting point Q، وين ال Q؟ هاي ال Q، this is Q. خلينا نعمل شيد عليها. الستارتنج بوينت كيو، هي كيو هي النورث. تمام. الفينشينج بوينت مين؟ الفينشينج بوينت اللي هي ال الفينشينج بوينت اللي هي ال هيها. فهون وين الكلوك وايز؟ تيك ناو كلوك وايز دايركشن اللي هي راح تطلع عنا. we need to find this angle now. this is we need to find this angle. تمام. how you can find now this angle؟ خلينا نشوف الآن to find this angle. اوكي طيب احنا الآن مطلعين هاي، مطلعين مين؟ مطلعين ال PQL.
طالعين هاي الانجل اللي هي 51.1 صح؟ اللي هي مين؟ اللي هي هاي الانجل كلها احنا مطلعينها من اول 51.1. So now to find this angle you need just to subtract 51.1 minus 38 you get 13.1. So this angle is هاي الانجل هون راح تطلع 13.1. تمام؟ إذا زي ما حكينا راح يكون عندي البيرنج. أول شيء لازم نعرف مرة تانية كيف نحدد البيرنج. زي ما حكينا الستارتنج بوينت بتاخذ النورث، بتاخذ ال بتمسك الانجل الكلوك وايز دايركشن، وبعدين بتطلع الانجل المطلوبة. فبنقول 51.1 minus 13 minus 38 شو طلع؟ طلع 13.1. فالبيرنج راح يكون 013.1. في ناس كتير بنسوا موضوع ال 3 digits هدول. تمام، نروح على بارت دي. تمام. السؤال هون teacher find or calculate the average speed. average speed is equals اللي هي distance over ايش؟ over the time. distance اللي هي 74 right. distance 74 كيلومتر over the time. شو التايم؟ التايم 2 hours and 15 minutes. متذكرين شو كنا نعمل بال 15؟ التايم هون التايم 2 hours and plus 15 minutes. احنا قلنا ما بنعمل minutes, you have to divide by 60 حتى تصير ايش؟ decimal. فبيطلع الانسر 2.25. 2.25. So you have to divide by 2.25. you get ايش equals بيطلع 296 over 9. This is teacher kilometer per hour. kilometer per hour. تمام. هسا السؤال ما بده اياه kilometer per hour. find or calculate the average speed in knots. ال1 knot هي الريشيو تاعتك. انه ال1 knot هون راح نكتب 1 knot gives كم؟ 1.85. 1.85. انا كتبتها فراكشن ما حولتها ديسيمال عشان اخذ الاكيوريت انسر اللي هو 296. هسا انا عندي هون كيلومتر بير اور اللي هي تحت هاي بدها تيجي 296 over 9. وهاي راح تكون هي الاكس لان السؤال بده هاو ماني نوتس. فحتقول الاكس ايكوالز ايش اللي هو لما تعمل الكروس this times this over 1.85. فراح تاخذ 296 over 9. هاي كلها over مين؟ هاي كلها over 1.85. 1.85. تمام. equals بيطلع الانسر تيتشر كم؟ 17.8. هيك بكون تقريبا عندك accurate answer 17.8. تمام. نشوف اللي بعدين. calculate the shortest distance. مرة تانية والله ركزوا معي كتير على موضوع closest distance or shortest distance. the same meaning. okay teacher إلهم كتير مهمين هدول. calculate the shortest distance from the lighthouse to the path of the ship. تمام. هلا ركز معي واحفظ السؤال عشان نرجع وين على الرسم الآن. calculate the shortest distance. من وين لوين shortest distance؟ from the lighthouse to the path of the ship. to the path. طيب نرجع هون وخلينا نظبط الرسمة ونرجع لكم. طبعا الشيب اللي هي مين؟ الشيب اللي هي البوينت كيو رايت. الشيب اللي هي a ship sails from port P to port Q. Q is 74. فالشيب هي بتمشي من P to Q. فالباث تاعك هو from P to Q. هذا هو الباث from P to Q. فهو السؤال الآن وين PQ؟ هاي PQ. This is PQ. فاحنا teacher we need to find the distance from lighthouse. هذا هو اللايت اللي هو عند ال ال هي اللايت هاوس. تمام. هي اقرأ السؤال مرة تانية. a lighthouse ال. فاللايت هاوس اللي هو ال. فأنا بدي shortest distance من ال للباث. حكينا لكم الحصة الماضية أو اللي قبلها
انه teacher دائما لما يطلب منك shortest distance بدك تاخذ ال perpendicular distance from L to the path, from L to the straight line. اوكي again لما بنطلب shortest distance من ال L تمام لهذا الباث for this path. وينها shortest distance؟ بدك تاخذ ال perpendicular distance. You need to find this. هاي هون 90 تمام. So we need to find the length of this line. خلاص واضح هيك؟ سميه زي ما بدك، سميه y سميه x، انا بدي اسميه y المرة هاي. Find the length of y in this right triangle. صار عندي هون ايش؟ صار عندي هون right triangle، شايفينه؟ لاحظ في الرايت تريانجل في عندي الانجلز معلومه، هسه بوضح لكم اياهم اكثر. طيب قبل ما امسح لا تنسوا انه هاي الانجل هيها 13.1 وهاي الانجل 38. تمام بدي امسحهم واحط الصم تاعهم تمام عشان تكون الرسمه واضحه. الصم هيو 51.1 اوريدي موجود اول. اوكي تمام. اذا احنا بدنا نجيب الواي، وزي ما انت شايف الان في عندك هون رايت تريانجل هيو اللي لوناه باللون الجرين. how you can find y. بس بدي انبه لك شغله، هون في عندي نقطه كثير مهمه. في بعض الاحيان في some questions بطلب منك give me the length of the shortest distance like this question. اخذنا مره سؤال لا بحكي لك how many kilometers or how many kilometers must this ship sails to be closest to L. متذكرين هذا السؤال؟ فكان السؤال مرة طلب منك هاي الديستنس، فأنت بدك تقرأ السؤال كويس وتعرف شو بده. التنتين فيهم shortest distance or closest distance، بس you have to know teacher which distance we want. Do you want to find the closest distance؟ هاي هي ال closest distance. السؤال اللي حليناه قبل هيك لا، كان بيحكي لك find or how many kilometers. الناس صيغة السؤال بالضبط the ship must sails to be closest to point L. فكان السؤال لا بدنا نوجد هاي، فانت انتبه وركز بالسؤال. اوكي now we need to find y. خلص انت عندك right triangle use SOHCAHTOA. في عندي الان ايش؟ خليني بس احط اللينث اوف sides. اوكي انا في عندي ال كيو اللي هي هاي اللي هي ال كيو اللي هي 39.5. هذا السايد 39.5 تمام. هسا 39.5 راح تكون هي الهايبوتنيوز رايت. هاي راح تكون هي الهايبوتنيوز والواي هي الاوبوزيت so you can use sine رايت. الساين اللي هو الاوبوزيت اوفر ايش؟ hypotenuse. so sine 51.5 sine 51.1 equals 51.1 equals الاوبوزيت اللي هو y over 39.5. so now y equals 39.5 times sine 51.1 which is gives كم بيطلع عندك 30.74. okay so this is the answer for this 30.74. طيب هيك بنكون خلصنا هذا السؤال. ننتقل على اللي بعده. نشوف هون the diagram shows a field ABCD. calculate the area of the field ABCD. we need to find the area of this field and this field contains two triangles right. we have teacher two triangles. التريانجل الأول اللي هو هاد find the area of this one. تمام خلينا نجيب الاريا اللي هو هون انت عندك right triangle so الاريا for this triangle سميه A1 equals half times base times height 100 times 70. البيس 100 والheight 70. so you get the answer is 3500 ايش meter squared. now second triangle A2 equals يلا جيب لي الاريا for the second one for this triangle. now give me the area of this اللي هو half times مين السايد الأول times the second side times included angle sine of included angle. إذا half
times 100 times mean 110 times sine mean 40 ساين 40. في كتير او في بعض الطلاب في الاكزام شو عملوا؟ صاروا يحلوا حتى الرايت تريانجل بالرول تاع الساين، يحط لك ساين 90. هو صح يعني، بس انا مش فاهم يعني. نسيتوا خلص الهاف تايمز بيس تايمز هايت اللي اخذتوه في الجريد 4 5. anyway ما في مشكلة. so the answer is 3535.3. هسا التوتال area add them. so A equals A1 plus A2. add them teacher you get ايش؟ شو بيطلع الفاينل answer؟ plus 3500 right بيطلع اللي هو 7035.3. تمام. this is the answer for part A. part B calculate the perimeter of the field ABCD. بدنا نجيب البيراميتر لهذا الفيلد اللي هو ABCD. البيراميتر مرة تانية تيتشر، البيراميتر just teacher add the outlines برا، بس التيتشر اللاينز اللي برا. no one add this one. هذا it is not included in the perimeter. البيراميتر بس زي ما حكينا this side plus this plus this plus this. okay so which sides are unknown؟ عندك التيتشر اللي هو this side اللي هو BC. this side is not given so you can say this is مثلا A small. ومين كمان؟ في كمان عندي AD. إذا عندك كمان this side is not given. سميه هذا إيش مثلا؟ سميه C small. فأنا صار عندي بدك تجيب لي A small وبدك تجيب لي C small then add AB 70 plus A اللي هي راح نطلعها plus 110 plus C. this is the perimeter. تمام. so we need to find now A small C small. A small you can find A small by using mean Pythagoras right لأنه هذا 90 degrees. مفهوم؟ so find A by using Pythagoras. إذا هنقول A squared equals شو عندك السايدز 100 squared plus 70 squared. إذا 100 squared plus 70 squared. A after taking اللي هو مين السكوير روت بيطلع 122 point. معلش بدي اخذ شوي اكتر من هاي 0.66. تمام. معلش بدي اخذ ايش يعني اكتر شوي accurate. بعدين بنروح نجيب مين السي سمول. هلا السي سمول to find C small you have to use ايش تيتشر؟ هاي السي سمول you have to use ايش؟ كوساين رول. ليش كوساين رول؟ لانه عندك هذا الانجل 100 this side 100 and this side is 110 the second side وعندي included angle 40. لما يكون عندي included angle use cosine rule. so now C squared find C. راح نقول هون C squared equals ايش هم التو sides؟ حكينا 100 110 so 100 squared plus 110 squared minus 2 times 100 times 110 times cosine 40. is it 40؟ yes. cosine mean cosine 40. تمام. بنطلع الانسر after taking ايش برضه square root. تطلع السي 72.4 72.44. هاي 44. اوكي خلص تيتشر احنا جبنا كل شيء الان. find the perimeter by adding all outlines. فانا عندي هون بقول هسه البيراميتر راح نقول 70. البيراميتر راح يكون 70 بلس مين الاوتلاينز A كم طلعنا A اللي هي 122 بلس 122 point كم 0.66 0 خلص احكي 0.7 بلس 110 هاي بلس 110 بلس مين بلس السي اللي طلعناها كم طلعت 72.44 72.44
add them you get the perimeter. You get 374.51 or 5. That's it. تمام. تمام. Now calculate the shortest distance from A to CD. نفس السؤال اللي قبل شوي. بدي الآن teacher give me the shortest distance from A to CD. وين ال A؟ هاي ال A teacher to CD. وين ال CD؟ هاي ال CD. على طول نزل من ال A perpendicular line على السايد اللي بحدد لك إياه. فأنت teacher you have to draw like this. بدك ترسم لي هون 90 degrees. لازم teacher. هسا هون شو بده؟ هل هو بده shortest distance؟ مرة تانية. Calculate the shortest distance. Okay. So we need to find now the length of this side. سمي هذا السايد X. بدي أجيب هذا ال X. هسا take this right triangle. خد هذا الرايت triangle. تمام. خد هذا الرايت triangle. عندك هاي الانجل 40 وعندك هذا الهايبوتنيوز y100 والاكس هو عبارة عن مين؟ عن الاوبوزيت. opposite over hypotenuse use sine 40. So you can use now sine 40 equals الاوبوزيت اللي هي x over الهايبوتنيوز اللي هي 100 over 100. So now x equals 100 times sine 40. You get لا سوري في اشي غلط. 100 times sine 40 you get 64.3. 64.3. This is ايش؟ shortest distance. تكتبوا لي هون 64.3 meters. تمام teacher. Now part D. B is due north of A. Find the bearing of C from B. تمام. هاي سؤال bearing. البيرنج حدد لي starting point to finishing point. B to C. ال B هي ال starting point. بنروح عند ال B. بنرسم النورث. إذا ما كان مرسوم هاي ال B. هاي ال starting point. مرسوم النورث؟ لا مش مرسوم. فأغلب الأسئلة بيكون مرسوم بس هون لا. أنت لحالك بترسم النورث. بتحط لي هون النورث. تمام. from B to مين؟ B to C. وين السي؟ السي هي هون مختفية شوي. هاي نمسح هون. هاي السي تيتشر. هاي السي هون. إذا هاي بي سي. وصلنا from B to C. Take now which one is bearing? Not this. This is not the bearing. البيرنج هي هاي clockwise. بدك تبلش من النورث and move clockwise direction to reach to this line that contains C. Okay. So now we need to find this برضو reflex angle. تمام. طيب teacher. Now to find this reflex angle. لاحظ انه هاي reflex angle. You know teacher انه this angle 180 right? من هون لهون 180. If we can find the size of this small angle, if you can find theta, you can add theta plus 180 you get the bearing. البيرنج اللي هي الريفلكس angle اللي هي باللون ايش؟ الأحمر. So to find this reflex angle you need to find theta first. Theta plus 180 you get ايش؟ bearing. How you can find theta? To find theta, this angle theta is inside a right triangle, right? Use sine SOHCAHTOA to find theta. تمام. لأنه أنت عندك هون right triangle اللي هو مين؟ اللي هو هذا. This right triangle. So you can use لأنه أنت عندك هون ال opposite now. خلينا نمسح هاي. أوكي. أوكي. أنت عندك الآن ال 100 راح تكون هي ال opposite for theta وال 70 راح تكون هي ال adjacent for theta. Opposite over adjacent, this is tan. This is ايش؟ tan. So use tan theta. Tan theta equals الopposite. كم حكينا الopposite؟ الopposite اللي هو 100 والadjacent 70. 100 over ايش؟
over 70. 100 over 70. So now to find theta, theta is tan inverse of 100 over 70. So you get theta now equals, theta is 55 degrees. تمام. now نرجع هون، احنا بدنا ثيتا ولا بدنا الريفلكس انجل؟ بدنا الريفلكس انجل صح؟ فثيتا طلعت 55. this is 55. to find the bearing add 180 plus 55, you get the bearing. So the bearing now 180 plus 55, you get the final answer. حط هون 5 هون 235. this is the bearing. Okay teacher. Okay, now last question. A helicopter flies 8 kilometer due north from A to B. وينها عندك هون؟ a helicopter flies 8 kilometer due north from A to B. from A، إذن هي هون the starting point from A to B. تمام. كمل السؤال. It then flies 5 kilometer from B to C and returns to A. بعدين راحت من B to C ومشت 5 kilometer and then returns to A. angle ABC 150 هيها موجودة عندك هون. تمام. calculate the area of triangle ABC. بدنا الاريا يا حلوين. الاريا سهلة. ABC use مين اللي هو الرول اللي اغلب الطلاب صاروا ما شاء الله كويسين فيها ان شاء الله يا رب، مش غشين هيكونوا. half times 5 times 8 لانه راح يكون في اجراءات قاسية للي بغش في الفاينل. تمام. يعني ما يزعل اذا خصمت منه علامات كتير بالفاينل. اي شيء في الغش راح اشطب السؤال كامل باذن الله. تمام. واي واحد بيحل معاه جنبه المارك سكيم، اللي شاطرين هذول بيعرفوا يطلعوا السؤال من المارك سكيم على طول، ببين كتير تيتشر، ببين اللي بيحلوا مباشرة واللي بنقولوا من المارك سكيم. برضو راح الغي السؤال زي ما عملنا مع جريد 10 في الموك اكزام. اوكي. A equals half times 5 times 8 في مين؟ في ساين 150. ساين 150. بتطلع الاريا of this triangle. الاريا is 10. طلعت عندي 10. So the answer is 10 kilometer squared. Now second part, find the bearing of B from C. بدنا teacher bearing from C starting point to finishing point B. from C. وين C؟ هاي C. على طول من السي بترسم لي النورث، مش مرسوم. هاي النورث. from C to مين؟ to B. وين البي؟ إذن هاي البي. هاي البي هون. تمام. فأنت خد ال clockwise direction. we need to find the reflex angle. find this reflex angle. نفس الشيء teacher. how you can find this reflex angle now؟ أتوقع هون أمورها شوية سهلة ولا لا؟ ليش سهلة؟ لأنه أنت عندك هون مين؟ أنت عندك هون هاي 150 right؟ هاي 150. give me this angle. أعطيني هاي كم هاي؟ 180 minus 150 this is 30 right؟ هاي راح تكون 30 degrees. تمام. هسا take this angle مع مين؟ مع هاي. هدول التو angles. هدول التو angles مالهم co-interior. ما دامهم co-interior معناته 30 plus ايش gives 180. راح تقول لي 150. إذا هاي 150. هسا إذا بتاخذ تيتشر هاي الانجلز كلها، اللي هي الفور rotation 360 degrees. So 360 minus 150 you get the final answer. So 360 minus 150 you get 0 1 210 degrees. 210 degrees. This is the bearing. Okay teacher.
طيب احنا هيك خلصنا الورك شيت. شوف كم اخذت معي انا مع الشرح هذا كله، مع اخذت مني حوالي 40 دقيقة. فتيتشر يعني انا ما بفهم، انا معطيكم 5 ايام. 5 ايام، انا مش معطيك 5 ايام عشان تيجي بالاخير تحل لي اياه في اخر يوم الك، زي الطلاب اللي قاعدين بيبعتوا لي والله استاذ بدنا ناجل تسليمه. يعني صراحة اتقوا الله يعني في الموضوع، يعني انتوا جد غريبين، يعني ما بتاخذ منكم هالوقت لحتى تطالب بالتأجيل. اوكي. فلذلك يعني اللي سلم في الموعد، وما شاء الله في ناس سلموا وحلوا بإجابات ممتازة، وانا قاعد بتاكد منهم صراحه الفاينل انسر تاعي. فالله يعطيكم العافيه، وكل هذا مقدر لكم باذن الله. السلام عليكم.